So let me take this opportunity to welcome you all. I wholeheartedly welcome today's resource person, Dr. Nidhi Mb. She's my colleague in the National Council of IST and our Honorable Principal, Abdul Nasser Kaipanjeri. I also welcome all participants from various Polytechnic College and Engineering College. We will share an attendance form during the sessions. After the session, you will be receiving an e-certificate. Those who are having 75% of attendance will be receive the e-certificates. So I invite Reshma, one of the chapter Ssm Polytechnic College, introduce Dr. Nidhi Mb. Reshma, miss. Please. Am I audible, sir? Yes, yes. Good evening and a very warm welcome to one and all present here. It gives me an immense pleasure to introduce today's resource person, Dr. Nidhi Mb. She is a mentor and board member of Prayana. Currently, she is serving as an associate professor in Mechanical Engineering Department of Mar Baseless College of Engineering. She is the youngest and only lady member from Kerala to represent as an executive council member of IST New Delhi. She has also served in various consulting roles in KDISC, Titanium, HLL, BPCL, etc. She has few funded projects to her credit and 50 plus research publications. Approved guide of KTU, a budding author. She has won many professional awards, including Best Engineering College Teacher and Best Faculty Advisor in recent years. She is also a member of Program Assessment Committee in Automobile Engineering of Ssm Polytechnic College. We are very happy and proud to have you in this session, ma'am. Once again, I wholeheartedly welcome you to the session. Thank you. Thank you all. Thank you, Ms. Reshma, and thanks to Professor Subair, who is also a colleague of IST, for having me. Ssm Poly, so we have been closely working in various aspects. So it's indeed a great moment for me to be part of the family again. So we'll move ahead with today's session on continuous improvement. I hope I'm audible, and I'll start sharing the screen. I hope the slides are visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you. So we'll just quickly look at a few aspects of the philosophy of continuous improvement before we move on to the context of NBA. So to begin with, why do we go for continuous improvement? Mainly it is to increase the quality. So quality is everybody's responsibility when we are part of an organization. So any activity or any work that we do has to have a certain level of quality, which is leading us to a bit by bit improvement at least. That is the basic concept behind this. So practice the philosophy of continuous improvement, get a little bit better every single day is a very nice quote that I came across when I was preparing the slides for this FTP. So let it be small bits, like we say, the character is built in bit by bit, day by day. Similarly, every bit of quality, every bit of little effort that we teachers make, let it serve to improve or improve in the process of our teaching learning process, and thereby help our students. With this concept in mind, let's quickly look at some of the aspects.
So why accreditation is important? In the first day, I think the chairman, IST, Dr. Vijaykumar sir, and Dr. Muruganandam, again our colleague at National Council, has already explained to you the importance of NBA process and why at global level we need to be at par representing the various aspects of our the eligibility in terms of the certificates that we issue, or in terms of the quality of knowledge the student possesses once they land into a workplace in some other place. Above all, by 2050, we find that there is a tremendous increase in the number of learners, and when these learners are out for looking for opportunities, again, for institutions, when we look at it, is also a kind of benchmarking that will help our institutions to stand alone and talk about our commitment and quality through the efforts that we take. So in this context also, for institutions to collaborate, or for the institutions to bring out students to meet the future requirements. Why this point is very important, and which I would like to thrust here, is we are actually trying to cater to a society 5.0 through an education system which is still at 4.0. So there is actually a very huge gap that is happening with the kind of disruptive technologies percolating into almost every area of every industry, including the education industry. But we are still, we are in the process of only getting prepared to serve the society 5.0, which is a highly technologically enabled society. So in this process, all our steps towards the accreditation, towards the quality improvement, towards the evaluation that we are trying to do it even to ourselves will definitely help in the whole process of improvement. And that is why we are here today to discuss in the context of continuous improvement. And look, coming to the continuous improvement into the higher education scenario, more or less, we have to see that how we can, probably experiment broadly with new set of problems, because we need to understand that those students whom we are training now will probably be joining a kind of job which is not yet created. So keeping this in mind in a futuristic way, it is very, very important that we also move, or we also adapt to the change in a willing manner through the experiments, as well as engaging externally. I think this is one of the forums, like the external engagement, that we are all gathered here with the kind of knowledge sharing, with the kind of thoughts sharing, as through, let's say, in the platform of FDP that is provided by IST and thankfully Ssm Poly. So this is a great opportunity where we are trying to network and exchange ideas. So this is the whole process is like, these are all part of the same platform that we are trying to work on. So if you look at it from another perspective, looking at the teaching learning process and its sharing and implementing, again, there is a huge requirement in terms of the new thought process that we apply to the learning. Like, for example, the importance and thrust that we are giving nowadays to the Bloom's taxonomy, though it has been a very concept which has been followed more than 2 decades. But now, every word, every thrust that we give in defining the POs and CEOs makes a difference. And, every time we are trying to do, we try to bring into a kind of improvement there. So in this process, we are also learning as teachers, and we are also trying to share the learning towards us students also. So this is actually a continuous process, and we try to do it step by step in a small way. So again, if you look at the need, definitely this continuous improvement principles are going to support our academic activities as well as our administrative activities. This is a kind of evaluation and monitoring which happens through various different types of audits, and finally result in something like a report. So we'll come to that a little later. And it also talks about, like, we have already realized there is a need for continuous change towards improvement, and this is mainly to meet those demands. So how we have to respond, or what are we trying to attain, or trying to meet those expectations in spite of this growing cost scenario.
So there are different alternatives that can be explored. So this is also being done. So while we were in the pandemic, we also tried how this disruptive technology, which was kept as a taboo, has enabled us. Even now, this FTP, which is enabled through an online mode, I see that there is a great amount of participation, at least in numbers that we are able to see. So we'll have to quickly respond and see how many of them are responding to ensure that everybody is here. So a quick small question to the participants. If your institution is accredited in the first accredited, please type yes. So I would like to quickly see the responses. So I'm just going back to the screen to see the responses coming in. So I think with the kind of responses that are coming, it's mainly no here. So that means the first level of accreditation is yet to happen to most of the participants who belong to the institutions. Okay, that's great. So thank you for your responses. I see very active responses. Congrats to the coordinators for making this happen. So with this understanding in mind, let's quickly move back to our context of discussion. And we see that change is inevitable in today's activity. This is inevitable truth, and this also definitely will be helping us to survive better in this changing world. So if you look at the process improvement, the history goes back from the MTER to even the Lean Six Sigma, which is of late reported. But when it comes to accreditation process as an academic institution, we see that this is accreditation is actually a process which tries to we try to tell others that we are also capable. At the same time, we also try to convey that we are being qualified to perform particular activity. So in whatever activity that we are engaged in, let's say be it be the diploma education or be it be the engineering colleges that we try to impart the knowledge sharing process. But in whichever sector that we belong to, we are qualified enough to perform a particular or give offer the education with the degree that we try to support. So that qualification, that kind of our level of ability to prove capability to, or as a team, as an institution, where are we? These are the different things that it tries to tell us how we are able to manage the process. Definitely, I agree with everybody. There is a whole lot of documentation happening. There is a whole lot of clerical analysis that will be needing. But in the whole process, in the end, ultimately, this is trying to convey something in facts and figures, letting us know, what are the areas where we have yet to improve, what are the strengths that we have, and how we need to go ahead in the next coming few years. These actually, and it has actually been monitored continuously, so it's actually a part of the continuous improvement process. This is what happens as a process of activities in the accreditation. And looking broadly, we could also see that all these activities definitely involve kind of identifying some of the opportunities and challenges. So first, normally we can start with the SWOT analysis of our own department, our own institution, and then try to plan and execute those plans and see that, and we could also review and see where do we stand according to the plan and how we need to correct things so that we are back on our track towards the improvement. Sometimes, some things we may not be able to do, but sometimes some things we'll be able to definitely achieve. And let's at least set a priority where exactly we need to focus. So these are some of the things. So for example, in the present world, let's say, the mechanical engineering department, if you look at the placements will be relatively low compared to the IT and circuit branches. So this is a reality that we need to face and see and how and what are the activities that we can do which can support an improvement in the placement or motivate some of the students who can also try out some of the mechanical related jobs in the IT sector. So these are the different possibilities we'll probably try and improve. So this again, actually, though we do it otherwise, but it also gets accounted and it gets quantified in terms of, when we talk about in terms of criteria 7. Okay. So different methods do happen, and this is Japanese
out of our 5S model. So sort, set in order, shine, standardize, and sustain the cycle. So these are the other methods that are usually used in processes across the industry. We could also see that there's a PDCA cycle that we follow. Again, like we identify here, we try to implement those changes in a small scale, but we do keep checking on the data there and analyze those results to see that are we bringing in the effect of those changes. And if not, or if yes, let's act accordingly. So if not, we need to rework on the plan. If yes, we try to go ahead with the plan and start implementing or extending to other areas. So this is basically a PDCA cycle. This also can be used as a tool when we're doing the continuous improvement activities in the context of criteria set. So these are all, again, different methods that can be tried out by the choice of the institutions, and we'll be sharing our understanding and learnings from this to the NBA team. So we could also look at the 7 guiding principles on the continuous improvement. So here, let's see, like, mainly who are we trying to serve? Who are our customers? Like, say, the end user. So definitely the stakeholders were explained to you in the previous sessions. So you could also see that there are different stakeholders. So parents and students comes as a priority here when we are trying to deal with the education sector, and the reputation of the institution that we try to work for. So these are your primary, end users. And here, then, like, if you look at from an employer aspect, whether are we meeting the expectations of our employer, students who get employed? So their employers, are we trying to meet their expectations or their requirements? It's also equally important. Then, as we work along in the accreditation process, let's say we need to also look at the ideas and ease of working and improvements in methods from our faculty colleagues, also from the institutions or from the different institutions. That's why we're having forums like this. We would also ensure definitely leadership support. Like you see that every criteria has a criteria coordinator, and every criteria on the overall there will be an NBA coordinator. And this NBA coordinator will also have support from IQAC and similar audit teams. And you could also see that their other higher ups will be supporting the whole process and driving this change through. So this is the way the whole organizational structure will be working towards the attainment of the accreditation process. We also see that we'll be collecting a lot of data. We'll be working with a lot of data and its analysis and its calculations. So we try to set some measurable targets, and we work out a certain measurable methods so that we can also monitor whether we are trying to monitor it in a kind of quarterly or half yearly. That we can set. The freedom is with the institution, and set the goals appropriately, take regular feedbacks, and do deliver the reinforcement activities accordingly as per the feedback, so that the whole team is well incorporated in place for the entire accreditation process. So the whole performance will be done with a great amount of commitment, guided by strategies and processes to attain the quality that is expected. So, coming to the context of our NBA accreditation, we have to submit this self-assessment report when we are doing the first-time process. And through this, when we are dealing with criteria 7 as part of the continuous improvement, we see that the total score is about 75. So whenever we are dealing with the accreditation process, every single mark becomes important for us. Every single point becomes important for us. Let every program get accredited will be our broad interest. So we work in the best possible ways to attain these targeted marks. So we could see that criteria like 7 and 9 and all are highly institution specific. But apart from that, we could also see that there are some flexibility that we have in terms of defining how we want to
design the whole process of evaluation and show them this is how we work on. Okay, so this actually is the advantage of some of these criteria. Apart from other criteria like 4 and 3, which clearly says this is exactly what you need to give. Like that, in the case of 7, some of the things are like a little flexible for us to work on. So let's look at the first aspect, like the action based on the results of evaluation of each of the POs and PSOs. So here you could see that we have documentary evidences coming from 4.2 and 4.2.1, etc. So these inputs will be looked at, and there will be a comparison table that will be prepared and submitted. When we then there are 2 other bifurcations. So the put together, like the 7.1 is the major element which carries 25 marks out of the 75. Next is like the identification of the gaps and how we try to improve towards the continuous improvement is the second criteria that comes in under the 7.1. So here, when we look at this identification of the gaps, again we'll have to see whether it is a curricular gap, whether it's a gap in the system. So how we can improve on these elements and gaps to cover up the improvement, and what are the different actions that we will be taking is what the point C covers here, like the plan of action that we try to make so that we can bridge the gap between its the gap and its implementation. So this is what we try to do. So this is actually a major area. So I'll show some examples later. Coming to the 7.2, again, like from 7.2 to 7.6, it carries 6 marks. Oh, sorry, 10 marks each. And here you could see that the improvement in the success index of the students without any backlog. So there is a small amount of calculation involved. That also input comes from criteria 4 and 3. Then again, like improvement in the placements and higher studies, so that also carries marks. So we have to show, like every year how whether we have improved, or if is there is a dip, and why that, if the dip is there, what is a dip and its cause, and how we are trying to cover it. So what is the action we are trying to take it to cover those gaps. So these are some of the things that we'll have to show there. And so these are actually 7.3 is a little flexible. We can present it in our own way. But the basic calculations they've asked, so only that we can do, but the presentation is totally up to us how to show that improvement part. Then improvement in the academic performance in the final year, there again we have a little freedom. Then internal academic audits and reviews. So here exactly actually what are the different types of audits we actually do, whether do we actually do the ISO, do we actually do any other accreditation process like NAC or related aspects, or whether we are doing only IQAC, whether we are doing KT audits. So all these actually gets documented in terms of the audit reports there. And then what are the different corrective actions we are taking based on those audits. So regularly, at what frequency those corrections are coming, all these things have to be reflected there. And finally, we have the new facility created for the program. So like the different courses that we are offering. For that course, is there any particular lab additionally created, or any new experiments that we have generated in-house, or any additional facility that we have created for the whole program itself? These which are very, very relevant. Or say, for example, if we have brought in an industry lab into our department, for example, or to the institution, or we have done any kind of MOUs where the students can do the real life working time or projects there. So these things can get accounted in terms of the facilitation that we try to do there. So these are the different things we try to cover in the various criteria under criteria 7. So again, the audit criteria becomes equally get stressed in terms of the frequency, methodology, and its effectiveness. So effectiveness basically will reflect a great on action plan. So many times what happens is sometimes at the last minute some reports will be missing. We try to link them, but what the team would expect definitely is to see, they would like to see that there is a system in place. And this system will be cross-checked in different criteria, so that they will understand
okay, such and such a system is existing. Say one such example is like, say for example, we are conducting a class committee meeting at the end of every, the exams, series exams or internal exams, assessment exams when we do. After that and before that, we are conducting class committee meeting. We will definitely have to minute those meetings. Apart from that, we'll have to bring out some action plans. So how these action plans have been implemented, what is the effect this action plan has brought in? Is there any change that is brought into the system? Has it benefited the students? This is what they would like to see. So, the bluffing won't help much here in terms of if you're writing stories, but like, we need to ensure that the whole system is actually a total package that is happening across the whole system that we are trying to build for the MBA process. So under criteria 7, mainly the different proofs we will have to pull in from the academic side, from the student improvement side is like the assignments, the POs and, the PSOs mapped there, the tutorials that is given. Yes, definitely. What are the external activities and engagements that has been done related to a particular program? If, say, for example, you're bringing an industry expert to take a particular topic, or whether student has actively, involved in certain project activities which is related to industry. So these things, how they actually become a kind of source for indirect assessment, and how, say, for example, the internships, industry visits, which are apart from the curriculum. Okay, so then the improvements that has happened in the placements, improvements that has happened in the higher studies are some of the things that we would like to thrust from a student improvement point of view. Along with that, the institutions can also actually try and bring out the kind of increased collaborations that institution has brought in every year. Maybe this can be put across from a departmental aspect. Then you could also see that the different improvement that has happened in the faculty side. Say, for example, the number of PhDs registered or some PhD attained, maybe the higher qualifications or specialized certifications taken by the faculty, or kind of other improvements in terms of the industry lab trainings and exposure they have brought in. So these are the different things, like which can be, these are some examples I've kept from the point of view of keeping all the proofs. So again, if it is an MOU, there has to be a copy of it. If it well and good, if it is a photo which is geo-tagged, and that can be kept. So that becomes the proof of the exchange of MOU. So apart from this, like the basis of all the process that we have been discussing till now relies mainly on, say, not only department, I would also say the institution vision and mission. So everything has to be linked towards the institution mission, so that we are able to bring in the change, we are able to bring in the improvement in the whole process, be it be the students, or be it be the faculty, or be it be the industry or employers or parents whom we are trying to cater with our services. So definitely there will be, I think this might be discussed in the initial session. So how to define the vision and mission. There is a process that is happening. And then we'll see that, the program educational objectives are also met, and it comes to the department advisory board, and they give the suggestions whether it has to be refined or redefined. So based on the input, then it again goes back and takes inputs from the stakeholders, and finally fine tune it and get it published. So we also have a process for making the curriculum building. So for the curriculum also, a lot of inputs come from the industry, alumni, and management and other external entities, so that it gets approved in the board of studies, and we get it into shape for implementation. So PSO definitely also have a great role, which is supported by the department advisory board. So it tries to address mainly, let's look at these parts. So the global needs, national needs, and local needs and professional requirements are met, so that the students who are passing out from the institutions who are accredited makes a difference in terms of the quality of their work they are able to give.
Not only in the administrative and documentation side, the changes has to reflect. Changes also have to reflect on the teaching learning process, because we also know that every student is different. Every student has their own learning styles. So we also need to incorporate, as teachers, the different learning methodologies and teaching delivery methods into our teaching learning process that we are engaged in. So let's say the course delivery can have different options, like not only a monologue lecture, but also kind of seminar and video lecture analysis or project-based learning, or engage more students through probably group discussions by dividing them into small groups. Then probably give them small problems or real life problems if the faculty has access, or get some industry connect so that they become employable also, and they do learn the industry requirements also. So again, for some students who are exceptionally good, we can also try out with mini project options. So but we need to ensure that all these have a kind of assessment contribution happening from the faculty side also, so that the students also will be motivated, as well as the faculty also have a higher edge on how they are able to bring in the quality or level of knowledge to the students. So apart from this, these are the different options that are available, for teaching learning support system. So these are all the different pedagogical processes that has been happening across the world. So these are some examples of COPO mapping, so which you might have already seen. So every theory subject will have the COs defined. So if it is a K2 syllabus that we are dealing, the course itself comes with the COs, and how to the POs are all defined, and how we can actually map them to each. So every CO need not necessarily get mapped to all the POs, but there will be some which are highly mapped, strongly mapped, and some will be like weakly mapped. Some will have an average mapping. So more or less, it's like up to the subject faculty to understand and do the mapping and relate them appropriately, and help students also to understand how this mapping is going on. And then we also have the creation of, the articulation metrics, mainly to look at, how many are strongly mapped and how many are weakly mapped. And if it is less mapped, and what are the reasons, how to improve it. This is what we try to, look at. So this is how the articulation metrics will look like finally. And there are different measures of COs in terms of attainment that we do. So, the indirect, direct assessments will go through the assignments and internal tests and model exam if we are conducting the SM and SM, STREXM and all that. Then the percentage of each of which will be calculated by dividing the total marks, and the same things will be, we'll carry it out for the whole batch of students. Then the average attainment for individuals also looked at, and finally, we calculate the average attainment of COs and then map them to POs and PSOs. So for theory, we have direct and indirect access tools. And this is again an example, and we show them like how much is the CO attainment in a graphical mode, which is to enhance the presentation mode. Like I said, in the first case, so we have to have a lot of thrust in terms of the PO and PSO attainment. So every year we can also bring out a comparison on the attainment levels, and we would also need to justify and look at the reasons why it has decreased in case it has decreased. So the plan of action definitely, has also to be shown. So they look at, like I said, there is a process or not. So there will be from the program assessment committee, like there will be some, recommendations towards the improvement. So those actions will have to be taken approval from the department, quality council, and then it has to go, it gets directed to the faculty, and in consultation with them, the implementation process will get into the process. So different internal and external audits can be planned by the organization, and it can be actually designed by the institution itself, and the frequency also can be set depending on the kind of semesters that are running.
Then some of the tools definitely like we follow for the indirect assessment is the employer survey, the graduate exit survey by the students, and then the alumni survey. And like these are mapped and progressed, reflected into our assessment calculations. So placement higher studies also looks at the various calculations year wise. So now they have added one more term like the entrepreneurship. This is more or less same for polytechnic and engineering colleges. So this is again another way of representing your credentials as an institution to the team. So in your SAR, these are all different possibilities that can be tried out. Then improvement in the quality of the students every year, like whether we are encouraging more and more, students with higher ranks, for example, is one way to look at. Maybe the intake quality after we give the induction training, how far it has improved. These are different ways that can be looked at, improving the quality. So audit generally, covers the various. These are the various things that is usually covered. Some of them are from KT audit. Some of them are for the benefit of NBA. So this has been formulated by our team. So there are different ways that you can look at. So these are different things that we can try out. The result analysis is very critical. So criteria 5 also becomes very important support for criteria 7. Then the components of outcome-based education, as we have already, you might have already seen, but here I would like to thrust on the student performance. So the teaching, learning, and student performance becomes a thrust area for our criteria, which leads to finally continuous assessment and its improvements towards criteria 7. This is a very crucial part. And how we, bring out or frame the framework towards the continuous improvement process. So take adequate inputs from industry and professional organizations, and then outcomes will be defined, and these outcomes will be fed into the course planning and course assessment, and then like after the assessment, the inputs and improvements come back through reflecting on the outcomes. So that's mainly your outcome-based education. So thus, the process of defining the outcomes is based again on the Bloom's taxonomy. So, create is the highest level. So, we have to encourage students and our teaching learning process towards this create level. So, we start with learning and remembering the concepts and then understanding them. So, apply is reasonably a good area where people try to where the students are able to start applying their knowledge whatever they get. So anything any area above like apply, analyze, evaluate, create will be a good attainment level that if you're trying to create, be the service we are doing for the society and nation building, or be it be the institution that we are trying to serve, let quality be our craftsmanship. And thanks, a big thanks to Ssm Poly, and thank you all participants for your patient listening. Over to you, Professor Zubair. Thank you, Nidhi ma'am. Thank you for the wonderful presentation. We are very much happy to be here in this FDP, and we are grateful to you, Dr. Nidhi. Thank you, sir. Thanks for the opportunity, and it has been a great being with you all, your team here. And I mean, really congrats to you. You have around 200 participants, so that's a great achievement that you already have. You are already in the path of continuous improvement. Thank you. Once again, thank you for your presence. And next, we have a session. It is a general discussion. It will be led by our honorable principal, Dr. Abdul Nasir Kaipangiri. He is our principal from 2015 onwards. He's a postgraduate in engineering, like a computer engineer, our accreditation process. Some of our faculty members will be adding their thoughts in our general discussion. Before that, if you have any doubt in the previous session, that is continuous improvement, actually
continuous improvement is a wide area. In this short time, Dr. Nidhi described about the process of continuous improvement and the process of defining CO and PO, and some information about NBA process. If you have any doubt before starting our next session, Dr. Nidhi will be available here. Actually, she is a participant also. If anyone have any question regarding the session, you can ask to Dr. Nidhi, please. Today's attendance link is available in chat box. Please fill that attendance form for getting your certificates. You will get an email after analyzing the attendance of you in your email ID, registered email ID tomorrow. Then please check your mail ID. It may be in spam folder also. You'll get the certificate. It will be a digital certificate. So if you have any query regarding the continuous improvement, you can ask now. I think we can start our next session. I invite our Honorable Principal, Professor Abdul Nasir Kaipanjeri, to lead this general discussion about NBA accreditation process. Welcome you, sir. Thank you, Subhay. Respected participants, നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ ഒരു NBA പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള കാര്യത്തില് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആശങ്ക ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അതിപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് വരാൻ കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും, കുട്ടികൾ പാസ്സാവും, മിടുക്കന്മാർ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കും, നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ഇത്രയാണ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയും, പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ മറന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വർഷം കുറച്ച് റിസൾട്ട് കുറഞ്ഞു, നമുക്ക് പല റീസൺ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല റീസൺ കുട്ടികൾ മോശമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു അക്കാഡമിക് ഓഡിറ്റ്, അത് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്ത് ഉത്തരവാദിത്തം കാണിച്ചു എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പറയാം. അപ്പൊ പഴയ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു, കുറെ കുട്ടികൾ തോറ്റു, കുറെ കുട്ടികൾ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി, കുറെ പേര് ജസ്റ്റ് പാസ്സായി. പണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടാ തരിക നമ്മുടെ ആൻസർ പേപ്പറൊക്കെ. എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അതിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ അഭിമാനത്തോട് കൂടി പോയിട്ട് സാറിൻ്റെ ഇരുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, നമ്മുടെ ആൻസർ പേപ്പറൊക്കെ വാങ്ങി വരും. ചിലരെ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാഷൊന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാര്യം പോക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ വളർന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുമ്പോ നമുക്കിത് ചില സമയത്ത് തുടക്കത്തിലൊക്കെ തന്നെ അക്രഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മടുപ്പും
അത് നിർബന്ധമാകുമ്പോൾ ചെയ്താൽ പോരെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ നിർബന്ധമാണ്. 60% കോഴ്സെങ്കിലും അക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ 2024-25 എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് അപ്രൂവൽ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഇനി അതിലെന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷൻ മിഷനിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു. ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു വിഷൻ, അത് തന്നെ നമുക്കൊരു പുതിയ കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക. എന്താ വിഷൻ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇതില് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഡിസ്കഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷൻ തുടങ്ങി നമ്മള് കോഴ്സിനെയൊക്കെ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുകയാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ഈ 21 സിലബസ് ആണ് നമുക്കൊരു ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ഒരു സിലബസ്, ഒരു കരിക്കുലം നമുക്ക് സിറ്റർ തന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ 2015 അടക്കമുള്ള കരിക്കുലത്തിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എവിടെയും അതൊരു ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് കരിക്കുലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമുക്കതില് ചില സിഒസും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും. അത് ആ കരിക്കുലം ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ അന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് മെത്തേഡിൽ കരിക്കുലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിറ്റർന്ന ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ്? ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു കോഴ്സിന്റെ ഔട്ട്കം എഴുതണം. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി, നമുക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഔട്ട്കം എഴുതി വെച്ചു. അതിന് മാപ്പിംഗ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മാപ്പിംഗ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തില്ല, ചിലർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ചിലർ 7 ഔട്ട്കം ഉണ്ടാക്കി, ചിലർ 9 ഉണ്ടാക്കി, ചിലർ 12 ഉണ്ടാക്കി, ചിലർ 5 ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ പല രീതിയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ അക്രഡിറ്റേഷന് നമ്മൾ ശരിക്കും പോകുന്നത് 2015 കരിക്കുലായിട്ടാണ്. ഈ വർഷം 2023 ഏപ്രിലിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾ വരെ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ 23 ബാച്ച് വരെയാണെങ്കിൽ 2015 കരിക്കുലമാണ് നമ്മളുടെ അസസ്മെന്റിൽ വരുന്നത്. നമ്മളെ കറണ്ട് അക്കാഡമിക് ഇയറും ഒക്കെ പിന്നെ -1 അതൊക്കെ മാറുമെങ്കിലും 21 കരിക്കുലം വരുമെങ്കിലും 15 കരിക്കുലത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന് ശരിക്കും നമ്മളൊരു കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളുടെ ഒരു അവസ്ഥ വരിക, എത്ര പിന്നെ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം വേണം? 5 വേണോ? 4 വേണോ? ലാബിന് മാറണോ? ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചത് ഒരു 4 കോഴ്സ് ഔട്ട്കം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സിഒസ് ഉണ്ടാക്കുക, സിഒസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ചില കാര്യത്തിൽ മാറും. അത് നമ്മുടെ അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങുകയാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി വല്ലാതെ നമ്മൾ പിന്നെ വറീഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. 4 കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. പക്ഷെ നമ്മളൊരു റീ അക്രഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റേജിലൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡും നമ്മുടെ നോളജും ഒന്നും ഇതായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ഇംപ്രൂവ് ആകുന്ന ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊക്കെ വരും. നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും, അതിന്റെ മാപ്പിംഗ് തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും, അതിന്റെ അസസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഒക്കെ അവിടെ ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ അറിയാതെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, ഒരു സിസ്റ്റമാണിത്. ചിലപ്പോ ഒരു സ്ഥാപനത്തില് ഒരു പ്രിൻസിപ്പള് വളരെ ഉഷാറാണ്, അയാൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു HOD ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ വളരെ കാര്യഗൗരവത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാള് അദ്ദേഹത്തെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തുടർന്നു കൊള്ളണമെന്നില്ല. ആ ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കൂടാം, ചിലപ്പോൾ കുറയാം. പക്ഷെ അതല്ല, ഇതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. ഈ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനുള്ള ഗുണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും. ആദ്യം കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രയാസകരമായ കാര്യമായിട്ടാണ് സ്റ്റാഫിന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് കോഴ്സ് ഔട്ട്കമ്മിനെ പറ്റി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ഉണ്ടാക്കി ആ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം നമ്മുടെ പിഒസിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബേസ് ചെയ്യുന്നത്.
POസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ഉണ്ടാക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സിലബസ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചാണ്. നമുക്കൊരു സിലബസ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് POസിനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഔട്ട്കം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ POസ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പലപ്പോഴും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ്. നമ്മുടെ PO1 എടുത്താൽ നമുക്ക് തോന്നും അപ്ലൈ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സയൻസ് നോളജ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ അതൊരു അപ്ലൈ തന്നെയാണ് ആ ഒരു PO വരുന്നത്. അതുപോലെ ഓരോ PO നമ്മൾ എടുത്താലും അതിനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഡിപ്ലോമ ഗ്രാജുവേറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു BTech ഗ്രാജുവേറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റിന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ്, അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്കം ആണ്. അത് എപ്പോഴും ഒരു അപ്ലൈ ലെവൽ തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു BTech കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പിന്നെ ഞാൻ ഇത് റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഇത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ഹി ഹാസ് ടു അപ്ലൈ, ഹി ഹാസ് ടു അനലൈസ്, ഹി ഹാസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ്, ഹി ഹാസ് ടു ക്രിയേറ്റ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഗ്രാജുവേറ്റ് എത്തുന്നത്. ആ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് POകളിലൂടെ ഉണ്ടായി വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല് ഒരു PSO 1, 2, 3 PSO നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് അഷ്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ആ പ്രോസസ്സിലേക്കുള്ള പോക്കാണ് നമ്മൾ ഈ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എഴുതുന്നത് എന്ന് അതിന് നമ്മൾ റൌഫ് സാർ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അതിന്റെ ഓരോ കോഴ്സ് ഔട്ട്കമ്മിനും നമ്മൾ കോമ്പിറ്റൻസി എഴുതണം. അതുപോലെ അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ, ആ കോമ്പിറ്റൻസിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ എഴുതണം. ആ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളെ അസസ് ചെയ്യണം. ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എഴുതി അതിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായി ഏതൊരു POയിലേക്കാണ് അത് വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ മാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഈ ഒരു CO ഇന്നൊരു POയിലേക്ക് സ്ട്രോങ്ലി മാപ്ഡ് ആണ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു 34% ഒക്കെ മേലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2ലേക്ക് പോകും. ഒരു 64% ഒക്കെ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 66% ഒക്കെ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ അത്രയും ഒരു ബോണ്ടിങ് അതിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഔട്ട്കം കൊണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കമ്മിലേക്ക് അത്രയും ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കമ്മിലേക്ക് ഇത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ 3ആയിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ 2ആയി എടുക്കാം, 1. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും പിന്നീടുള്ളത് അസസ്മെന്റ് മെത്തേഡൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ, നമ്മളിപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി. അവർ അക്രഡിറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട്, റീ അക്രഡിറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട്, വീണ്ടും 3ഉം 4ഉം തവണ റീ അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയവരാണ്. പക്ഷെ ഡിപ്ലോമ നമ്മുടെ ആളുകൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ. നെടുമ്പുഴ പോളിടെക്നിക്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ അക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട് 2 പ്രോഗ്രാം അക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെരുമ്പാവൂർ പോളിടെക്നിക്കിൽ 3 പ്രോഗ്രാം അവര് അക്രഡിറ്റേഷന്റെ വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഏകദേശം ഒരു 100+ പോളിടെക്നിക് ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ ഈ 2-3 പോളിടെക്നിക്കിൽ ചില്ലറ പ്രോഗ്രാംസ് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ്. അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വലിയ പ്രയാസകരമായ പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള നമ്മുടെ അറിവിന്റെ കുറവാണ് ഇതിന്റെ പ്രയാസം. അറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അറിയാൻ ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ളൂ, അതിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ള വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 2015 തൊട്ട് SSM അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി വളരെ ഗൗരവമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 2018 തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി അതിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ട് അതുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പല വർക്കും ഓൺലൈനായിട്ടും
ആളുകൾ കോഴ്സ് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുകയും അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവരത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഈ 2022 ഈ സമയമായപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനൊന്ന് തയ്യാറായത്. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര കോഴ്സിന് അക്രഡിറ്റേഷന് പോകണം, നമ്മൾ 60% കോഴ്സിന് അക്രഡിറ്റേഷന് പോകണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരു സേഫ് സോണിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ. 60% കോഴ്സുകൾ വേണം. അപ്പൊ 4 കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 പോയേ പറ്റൂ, എന്നാലേ നമ്മൾ 60 എന്നുള്ള മാർക്ക് കടക്കുള്ളൂ. ഒരു 5 പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 പ്രോഗ്രാം പോയാലും നമുക്ക് നടക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ അനുസരിച്ചാണ്, ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ SSM എന്തുകൊണ്ട് 6 പ്രോഗ്രാമിന് ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ 2 ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. നമ്മുടെ വിസിറ്റ് 2 തന്നെയാണ്. കാരണം 6 പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് ഒരു വിസിറ്റ് നടക്കില്ല, 5 പ്രോഗ്രാം വരെ ഒരു വിസിറ്റ് നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 വിസിറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരും അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിലാണ്. അത് പ്രത്യേകമായ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് SSMല് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അതിനുള്ള ഒരു പ്രയാസം വരിക, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒന്നാകെ ഇത്രയും എമൗണ്ട് മുടക്കി ഇതിനു വേണ്ടി സെറ്റപ്പ് ആവാനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വർഷം 3 പ്രോഗ്രാം പോകാം, അടുത്ത വർഷം അടുത്ത 3 പ്രോഗ്രാം പോകാം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സൗകര്യം പോലെ. SSMനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഈ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 20 CR 20 കോടിയിൽ അധികം രൂപ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോളേജിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോ അതിന് പോവുക, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പോളിസി. അതിന് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതിന് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം ഐ ഡിഡ്ന്റ് സേ 100% ഫെമിലിയർ ബട്ട് എബോവ് ആവറേജ് എല്ലാവരും ആ പ്രോസസ്സ് അറിയാം. എന്താണ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, എന്താണ് NB അക്രഡിറ്റേഷൻ, എന്താണ് ആ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് അവരെ ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എങ്ങനെയാണ് അറ്റൈൻമെന്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വലിയൊരു പ്രയാസമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ കണ്ടിന്യൂ ഇവാലുവേഷൻ മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പല SARകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ NBA തന്നിട്ടുള്ള പല ലിറ്ററേച്ചറും വായിക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ എക്സ്പേർട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധം നമുക്ക് കാര്യങ്ങളാവും. പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് പല മാർക്കുകളും പ്രീ ക്വാളിഫയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ SFRനുള്ള മാർക്ക് നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. SFRന്ന് നമുക്ക് 1:25 ഇതിനുള്ള 30 മാർക്ക് നമുക്ക് അവിടുന്ന് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പൊ ആ മാർക്ക് അങ്ങനെ വരുന്ന കുറെ കാര്യം. അതുപോലെ നമ്മുടെ എത്ര കുട്ടികൾ ബാക്ക്ലോഗ് ഇല്ലാതെ പാസ്സായി, എത്ര കുട്ടികൾ ബാക്ക്ലോഗ് അടക്കം പാസ്സായി, ഈ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചില മാർക്കുകൾ പ്രീ റേഷ്യോ അനുസരിച്ചുള്ള മാർക്ക് നമുക്ക് വരും. അത് നമ്മൾ അതിനെ ഫെച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഫെച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ആ മാർക്കുകൾ കിട്ടും. പക്ഷെ മറ്റു പല മാർക്കുകളും നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ട മാർക്കുകളാണ്. നമ്മൾ 75 മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 75 മാർക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ സ്വന്തമായി അസസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇത്ര മാർക്കിന് അർഹനാണ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ SAR കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇത്ര മാർക്ക് നമ്മൾ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവർ തന്ന മാർക്കും അവർ ഫെച്ച് ചെയ്തെടുത്ത മാർക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്ത മാർക്കുകളും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 750-800 മാർക്കിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ 800 മാർക്കിന്റെ ക്ലെയിം ശരിയാണോ, അതോ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഓഡിറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അത് എത്ര മാർക്കിന് നമ്മൾ അർഹരാണ്, ആ അർഹത നമ്മൾ 600-ന് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 വർഷത്തിന് നമ്മുടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം അക്രഡിറ്റഡ് ആണ്. അങ്ങനെ അക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വിസിറ്റ് വല്ലാതെ വൈകിക്കുന്നത് വലിയ വിഡിത്താവും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ 2022 അസസ്മെന്റിന് നമ്മൾ SAR ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു, നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പലപ്പോഴും വിസിറ്റ് മാറ്റി 2024 നമ്മൾ വിസിറ്റ് കിടക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ 2 വർഷം ഏകദേശം തീർന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും റീ അക്രഡിറ്റേഷന് പോകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിനെ വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കുകയും അതിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോഴ്സ്
കോഴ്സ് ഫയൽ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പല പല അധ്യാപകരും, എന്റെ കോളേജിലടക്കം ഞാനടക്കമുള്ള പല ആളുകൾക്കുള്ള പ്രശ്നം, അന്ന് കോഴ്സ് ഫയൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അന്ന് ഇന്റേണൽ മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി, അത് നമ്മൾ സിഒ ബേസിൽ ആ മാർക്കുകളെ ഒന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ആദ്യം ഈ ഇന്റേണൽ മാർക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് സിഒ ലെവലിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക? അതൊരു വലിയ പ്രോസസ് അല്ലേ, ഒരു പ്രയാസം പിടിച്ച ജോലിയല്ലേ എന്നായിരുന്നു ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത. ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത പോലും, ഇന്ന് ആർക്കും അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചർച്ച പോലും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിലേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എളുപ്പമായി വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ അക്രഡിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ SSMലെ അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ നിധി മേഡവും അതുപോലെ നമ്മുടെ മുരുകാനന്ദ സാറും ഒക്കെ പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ. അതിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എന്താണ് നമ്മളിൽ വരുത്തേണ്ട ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്, എന്താണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ ഇഷ്യൂസ്, അത് നമ്മളെ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയും. ഇപ്പൊ ഒരു സിഒക്ക് നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി, ആ ടെസ്റ്റ് നടത്തി കുറെ കുട്ടികൾ തോറ്റു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ, അവൻ സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെ, ബട്ട് സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും CO1 ആയിരിക്കില്ല, CO2 ആയിരിക്കും. CO1 കാര്യത്തിൽ ആ കുട്ടി അവിടെ കിടക്കുക തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ സെൻസിബിൾ ആകുമ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ CO1 ഇത്ര കുട്ടികൾ തോറ്റിട്ടുണ്ട്, അവന്റെ CO1 അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട റെമഡി നമ്മൾ അവിടെ തീരുമാനിക്കണം. അവിടെ നമ്മൾ റെമഡി കൊടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് 1 തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് റെമഡി കൊടുത്തു പോവാണ്, വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് 2 വീണ്ടും ആ കുട്ടിക്ക് റെമഡി കൊടുത്തു പോവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വീക്കർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, അവരെ പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യും നമ്മുടെ കുട്ടി ഫൈനൽ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ തോൽക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺസേണും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അവസാനം ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് കുറെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നീ ഫൈനൽ ഇയർ പബ്ലിക് എക്സാം പാസ്സാവുക എന്നുള്ള ഒരു മാർക്കിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതല്ല, ആ കുട്ടിയിൽ ക്വാളിറ്റിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ നമ്പർ ഓഫ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് ഒരു വിത്തൗട്ട് ബാക്ക്ലോഗില് നമ്മളെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും പാസ്സാവുക എന്നുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാൻ നമ്മൾ ഓരോ അധ്യാപകരെയും സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഒരു വൺ വേ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒരർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിടുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഐ നോ സം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ മോർ എക്സ്പെർട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള തന്നെ ശ്രീ ജാസിർ ഇതിലുണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ബിബിൻ ഇതിലുണ്ടാവും. അവർക്കൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു. So it is open for discussion, right? SSMൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിൽ നിന്ന് പലരും ഇതിന് മറുപടി പറയും. സോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ഹാവ് എൻ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ. Subbe, please coordinate. Okay, sir. So let's start our discussion. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു സമുദ്രമാണ്. അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന സമയത്താണ് ഓരോ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതേപോലെ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ സർ, ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം പോളിടെക്നിക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറാണ്. ഫിസിക്സ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ് ഇപ്പം നടക്കുവാണ്. അപ്പൊ അന്നേരം CO 3 സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സാറ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു COs മിനിമം 4 എങ്കിലും ആണ് നല്ലതെന്ന്. അപ്പൊ 2015 റിവിഷനില് COs ഇപ്പം 3 ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് 4 ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമാണോ?
ടീച്ചർ ഒരു നിർബന്ധമില്ല. അത് ടീച്ചർ ഫിസിക്സിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഫിസിക്സ് എന്ന ഈ നിങ്ങൾക്ക് പരിമിതമായി നൽകപ്പെട്ട ആ സിലബസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയിലുണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്കം, കോഴ്സ് ഔട്ട്കം 3 ഔട്ട്കം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ 3 മതി. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റുകളിലൊക്കെ 4 CO വെച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? അങ്ങനെയാണല്ലേ? പോളിയില് 3 ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 4 ടീച്ചർ 4 ആക്കുന്നതിന് ടീച്ചറെ ആരും തടയുന്നില്ല. കാരണം അത് ടീച്ചർ എടുക്കുമ്പോ ടീച്ചർക്ക് 4 ആണെന്ന് തോന്നുകയും മറ്റൊരു അധ്യാപകൻ അല്ല ഇത് 3 ആണ്, വേറൊരാൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് 5 ആണ്. അയാൾക്ക് അതിനുള്ള ഫ്രീഡം NBA കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എത്ര CO നിങ്ങൾ എടുത്തു അതിനൊരു പിന്നെ NBA ഗൈഡ് ലൈനിൽ തന്നെ അതൊരു നമ്പർ പറയുന്നുണ്ട്. I mean 3 to 5 ആണോ നിധി മാഡം? അതെ, ഒരു 3 to 5. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മിനിമത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് 4 COs എല്ലാത്തിനും. പക്ഷെ ഇത് തന്നെ ചിലപ്പോ ലാബിന്റെ സാറേ പിന്നെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോ നമ്മുടെ KTU സിലബസിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ COs ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കപ്പോ 4 ആണോ 5 ആണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഡിപ്ലോമ കരിക്കുലം അനുസരിച്ച് 3 to 5 എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. മിനിമം നമ്പർ 3ഉം മാക്സിമം 5ഉം ആക്കി വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് NBA ഗൈഡ് ലൈൻ തന്നെ ഉണ്ട് 3 to 5. അതാണ്. അപ്പൊ 3 എടുത്താൽ അത് മിനിമം എടുത്ത് ഞങ്ങള് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 4 ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. സർ ഞാൻ മലബാർ പോളിയിലെ കട്ടാവുണ്ടോ അല്ലേ? വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ട് സർ. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഹലോ കേൾക്കാം സാറേ, ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ 120 ഇൻടേക്ക് ആണ്. 120 ഇൻടേക്ക് ആണ്. ഹലോ, അപ്പൊ അതിന് പിന്നെ 60 ഇൻടേക്കും 120 ഇൻടേക്കും കൂടിയുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് വരിക? പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ SFR മാറും. നിങ്ങൾക്ക് SFRൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ 120 ഇൻടേക്കിനനുസരിച്ചുള്ളത് വേണമല്ലോ. ഹലോ, ഓക്കെ, കേൾക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലാബിലെ ഫെസിലിറ്റികൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളിപ്പോ നമ്മുടെ ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു 60യുടെ ബാച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 66 M² ലാബ് സ്പേസ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ലാബ് സ്പേസ് ആണല്ലോ പറയുന്നത്. മെക്കാനിക്കലിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം വേറെ പറയുന്നുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റികളുടെ കാര്യങ്ങളിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പ്രോസസ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 120 അല്ലല്ലോ, 60 തന്നെ അല്ലേ? 60 ആണ്. അതെ, അപ്പൊ അത് 2 ബാച്ച് ആണെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. വേറെ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഒരേ തന്നെ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ? അതിൽ മാറ്റൊന്നുമില്ല. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ജാസിർ? ഓക്കെ. അതില് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നോർമലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വരാവുന്നത് അറ്റൈൻമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോവാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ 120 സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും അറ്റൈൻമെന്റ് ഒരുമിച്ച് കാണുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷനും പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാക്കാൻ നല്ലത്. 2 മെത്തേഡും ഫോളോ ചെയ്യാം. പക്ഷെ NBA ഒരു പിന്നെ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ മൊത്തത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ പിന്നെ ഒരേ സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായി 2 ബാച്ച് ആണെങ്കിലും ഒരേ കോഴ്സ് കോർഡിനേറ്റർ അഥവാ കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന ആൾ ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാൽക്കുലേഷൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ വർക്ക് വരും. അപ്പൊ അതാണ് പിന്നെ നല്ലത്. അപ്പൊ കോഴ്സ് പോലും വേണമെങ്കിൽ
2 ക്ലാസ്സിനും കൂടി ഒന്നാക്കാം. അതിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും ഇന്റേണൽ മാർക്കും ഒക്കെ ഒന്നിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ അറ്റൈൻമെന്റ് കാൽക്കുലേഷൻ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറെ കൂടി നല്ലത്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. സർ, നമ്മൾ ഈ ലാബിനൊക്കെ റെമഡിയൽ ക്ലാസ്സസ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലേ? റെമഡിയൽ ക്ലാസ്സസ് പിന്നെ നമ്മള് ഒരു വീക്കർ സ്റ്റുഡൻസിനെ പിന്നെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനല്ലേ ടീച്ചർ. ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ, നിങ്ങള് ബാക്ക്ലോഗ് ഇല്ലാതെ പാസ്സാക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാർക്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങള് 60 കുട്ടികളുണ്ട്, അതില് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ആകെ 10 പേരെ പാസ്സായുള്ളൂ എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ 10-ലധികം നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ബാക്ക്ലോഗ് ഇല്ലാതെ കിട്ടില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം 15-16% നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അവിടെ ബാക്ക്ലോഗിന്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുക, ബാക്ക്ലോഗ് ഇല്ലാതെ, വിത്തൗട്ട് ബാക്ക്ലോഗ്. ഇനി ഈ 10 സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്സായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ വിത്തൗട്ട് ബാക്ക്ലോഗ് 10 കൂടാൻ പാടില്ല. കാരണം അയാൾക്ക് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു ബാക്ക്ലോഗ് വന്നു ബാക്കി എല്ലാവർക്കും. അതോടുകൂടി സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് 10 ഉള്ളൂ. ഈ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് 8 പേരെ പാസ്സായിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഫൈനൽ ഇയറിൽ 9 ആളുണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല. 8 അതിൽ കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ റിസൾട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. വിത്തൗട്ട് ബാക്ക്ലോഗ് റിസൾട്ട് വളരെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെ മാർക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഒന്ന്. ഇനി വിത്ത് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ബാക്ക്ലോഗിലും ഇതേ അവസ്ഥകൾ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി NBA കണക്കിൽ ഒരു കുട്ടി നമ്മളിവിടെ പാസ്സായെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് പീരിയഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വർഷം, ഡിപ്ലോമയാണ് 3 വർഷം. 3 വർഷത്തെ അവസാനത്തെ നമ്മുടെ തേർഡ് ഇയറിന്റെ ഫൈനൽ ഇയർ പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോ എത്ര കുട്ടികൾ പാസ്സായോ അവര് മാത്രമേ NBA കണക്കിൽ പാസ്സായ കുട്ടികളുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സപ്ലിക്ക് ഒരു 10 ആള് പാസ്സായിട്ട് കാര്യമില്ല. അവര് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇവാലുവേഷനിൽ എവിടെയും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് റെമഡി വേണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമല്ലേ? അതെ അതെ. അല്ല സാർ, സാറ് തിയറിന്റെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ടെസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് റെമഡി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലാബിന്റെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം. ഞാനൊരു കോഴ്സ് എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കോഴ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്രാക്ടിക്കൽ കോഴ്സ് ഓർ തിയറി കോഴ്സ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലാബിൽ അത് കോഴ്സുകൾ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ അതിന്റെ റെക്കോർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളിപ്പോ അത് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വേഴ്സ് നമുക്ക് ലാബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്ന് വെക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സിലാണോ അതിന്റെ ഡാറ്റ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? റെമഡിയൽ ക്ലാസ് എടുത്തതിനുള്ള ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ ഇതിൽ അവർക്ക് ഇത്രയും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ടും കാണിക്കാലോ. അതൊന്നും ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല. നമ്മൾ റെമഡിയൽ എടുത്തതിന്റെ എവിഡൻസ് കൊടുത്താൽ മതി. അത് നമ്മുടെ ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണല്ലോ. സർ, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നേ. നമ്മൾക്കിപ്പം റിവിഷൻ 2021 വന്നല്ലോ. അപ്പം ചില സബ്ജക്ട്സിന് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി വരുന്നില്ല. ലൈക്ക് പല സബ്ജക്ട്സും മാറിയിട്ടുണ്ട്, പുതിയ സബ്ജക്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ EVS തന്നെ നോക്കിയാൽ അത് S2-ലും S3 അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ്. അപ്പം സർവേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് അഡ്വാൻസ് സർവേ ആണ്. ചില സബ്ജക്ട്സ് പുതിയത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ മാപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ CA Y-1 ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക? As it is a civil engineering, can you? അല്ല, ടീച്ചറുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ? അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ റിവിഷൻ 2015-ഉം 2021-ലെ കോഴ്സസ് പലതും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. കോമൺ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അറ്റൈൻമെന്റ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, പുതിയ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ CA Y-1-ഉം അതിന്റെ ഗ്രോത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഡൗട്ട്.
ഓക്കെ, അതില് 2015 സിലബസ് ആൻഡ് 2021 സിലബസും തമ്മിൽ പിന്നെ 15 പഠിപ്പിച്ചു, പിന്നെ 21 പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഉള്ള ഗ്രോത്ത് ആണോ ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതോ 15 സബ്ജക്ട് ചിലപ്പോൾ 21 ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, അത് 15 ഗ്രോത്തും 21 ഗ്രോത്തും വെവ്വേറെ തന്നെ അല്ലേ കാണുന്നത് ജാസിറെ? സാർ അപ്പം അല്ല, അതില് ടീച്ചർ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മള് പിന്നെ CAY M1 സർവേ ആണ് പഠിപ്പിച്ചത്. CA2 പിന്നെ CAYയിലേക്ക് വന്നപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ സർവേ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, പകരം അഡ്വാൻസ്ഡ് സർവേ ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലേ ടീച്ചറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? അതെ, അതുപോലെ ചില സബ്ജക്ട്സ് ടോട്ടലി ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിന് -1 എന്നുള്ള കാര്യമേ നമുക്കില്ല. പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ സർവേ തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ സെയിം, ഏകദേശം സെയിം ആണെങ്കിലും അതിൽ കുറെ കണ്ടന്റും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ -1 നമ്മൾ നോക്കണോ അല്ല ടോട്ടലി ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആയിട്ട് 2021 കോഴ്സ് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഡൗട്ട്. അതില് ാണ് 3 ഫെസിലിറ്റീസ് ഓഫ് കോളേജ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അധ്യാപന എക്സ്പെർട്ടൈസും ഫെസിലിറ്റീസും മാറുമ്പോൾ CEOസും മാറും. അപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരേ സബ്ജക്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും രണ്ടാൾക്കും വ്യത്യാസം വരും. അപ്പൊ ഒരേ ആളാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുക്കുന്നത് എങ്കിലേ നമുക്ക് അവിടെ ആ സബ്ജക്റ്റിലെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആ രൂപത്തിൽ നോക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല NBA OB എന്നുള്ള നിലക്കും അവര് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ POs നമ്മൾ എത്രത്തോളം അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ടോട്ടലി നോക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഈ സിസ്റ്റം ഒന്നിച്ച് പിന്നെന്ത് ചെയ്യും, മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരേ അധ്യാപകൻ ഒരേ പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സബ്ജക്റ്റിലെയും എന്ത് ചെയ്യാം, ഇംപ്രൂവ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ NBA ക്രൈറ്റീരിയാസ് പ്രകാരം എവിടെയും അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ടാർജറ്റിലും ഇതിലൊക്കെ പല കൺസിഡറേഷൻസും വെക്കാം, അതല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു റൂൾസ് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്റെ അതിലുള്ള അഭിപ്രായം. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. അതേപോലെ ഈ ടാർജറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ കീപ്പ് ചെയ്യാറ് പഴയ 3 ഇയേഴ്സിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് അനാലിസിസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ. പക്ഷെ ഈ ന്യൂ സബ്ജക്ട്സ് വരുമ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം അങ്ങനെ വെക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അല്ലെ? ടാർജറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും പുതിയതായിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും. അത് ടീച്ചറെ, നമ്മളുടെ കോളേജിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് NBA അക്രഡിറ്റേഷന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള അസസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2015 റിവിഷൻ ആണ്. 2021 ഒരു അസസ്മെന്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഫൈനൽ ഇയർ കുട്ടികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ 2000 അല്ലോ. ടീച്ചറുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? അതായത് ടാർജറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാലോ നമ്മുടെ അസസ്മെന്റ് -M3 അസസ്മെന്റ് M3 നമ്മളൊരു ടാർജറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ ടാർജറ്റിന് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടാർജറ്റിന് ഒരു അല്പം മേലേക്ക് വെക്കുമല്ലോ. ഇപ്പൊ 2.5 ആണ് നമ്മൾ ടാർജറ്റ്, 2.6 വെക്കുമല്ലോ. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു ന്യൂ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയ M1 M2 ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ. അപ്പം ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ കോളേജില് ഈ മിക്കവാറും സബ്ജക്റ്റിന് ഇപ്പോ ഒരു കോളേജിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് തന്നെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് 2.5 മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റിന് 1.2 വരില്ല. ആ കോളേജിന്റെയും
അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ ഇൻപുട്ട് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ടാർഗറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. 2.4 ആണെങ്കിൽ 2.4, ചിലർ 2.4ന് 2.2 എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചില കോഴ്സിന് 2.6 എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ചിലർ 2 എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു 1.2 ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ന്യൂ തന്നെയാണല്ലോ, വി ക്യാൻ ഫിക്സ് നമ്മുടെ ഒരു മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നമുക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ. ഇനി അഥവാ നമ്മൾ അറ്റൈൻമെന്റ് എത്തിയില്ല, അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ വെച്ച ടാർഗറ്റ് തെറ്റാണെന്ന്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സാറേ, എന്റെ പേര് അൻസാരി, ഞാൻ GT കോട്ടയത്തു നിന്നാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമ്മള് ഈ കോവിഡ് പിന്നെ കാലഘട്ടത്തില് കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോഴത്തെക്കാളിലും കുറെ കൂടെ മെച്ചമായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ കൺസെഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറെ കൂടെ നല്ല